Korea is more diverse with an increasing foreign population. Find out about how female marriage migrants open a new chapter of their lives here in the country. Former homeless people are spreading hope using the universal language of music. Learn more about the band Spring Day. Feel the old soul and bring back nostalgic memories at the Dongmyo Flea market. North Korean defectors in Korea are now contributing back to society. Meet the volunteer group Uniseed, a seed for unification. Korea is becoming more diverse with foreign population surpassing the 2 million mark. International migrant workers account for a vast majority, but of them are foreign brides as well. Nearly 100,000 non-Korean women came to the country last year alone to marry Korean men. Let's take a glimpse of their lives in a foreign land and how they assimilate into the mainstream society. This is a small village in Yeoju-si, Gyeonggi-do Province, the habitation for Shunoba Ulmanoi from Uzbekistan. She moved to the city 3 years ago with her Korean husband. 이쁘더라고. 아주 키도 크고 눈에 이제 딱 들더라고. 그래서 이제 아들 보고 괜찮다. 그냥 결혼해라. 내가 그랬지. As she met her lifetime partner, her life seemed settled, apart from not having a job. Though a teacher back home, she faced numerous difficulties finding a place to work in Korea. 가끔 무시하는 사람들이 이 때문에 다 말 알아들어요. 근데 그때 아 괜찮아 하고 웃기가 좀 힘들어요. After a period of struggle, she finally landed a job at a campus coffee house in the city. She was trained to become a barista thanks to the help from a local multicultural center, looking very skillful despite her experience level less than a year. 일 해보니까 너무 재미도 있고 쫌쫌이 새로운 음료 만들면 자신감 많이 생겨요. There are a total of 9 baristas in the coffee house, all of whom migrated through international marriage. They from different countries, yet dream the same for the future. 실제로 하면서 모두 여러 선생님들의 도움을 받아서 바리스타를 자격증 땄습니다. This coffee house is run by a social enterprise in Yeoju-si for foreign marriage migrant women with 2 other branches in the city, thanks to one professor of social welfare, Park Ok-jin, in 2011. 여주대학교에서 위탁 운영하고 있는 여주시 다문화센터에서 교육과정으로 바리스타 자격증 취득을 이제 교육을 하고 나서 봉사활동만 진행하다가 바리스타로 취업을 하면 좋겠다 생각을 했는데 역시 이주해온 여성분들이라 취업이 굉장히 어려웠습니다. 그럼 우리가 창업을 하면 어떨까 해서 여주대학교의 도움으로 여주대학교 내에 통카페를 오픈하면서 이제 여주시하고 또 여주대학교의 지원으로 마을기업으로 시작해서 사회적 기업까지 성장하게 되었습니다. A total of 17 female migrants have worked for the cafe since the opening, and sales reached $277,000 last year. 사회적 기업 주 목적이 일자리 창출인데 그 다문화 여성들의 일자리 창출을 한 것이 가장 큰 성과라고 할 수 있고요. 지금까지 사회적 기업 카페를 오픈하는 그 전국 곳곳에서 주요 벤치마킹 코스가 되어가고 있습니다. This place not only helps migrants stand on their own feet, but also boosts the local economy. 카페 내외의 이제 수선 비용이나 이제 재투자를 위한 적립금으로 일단 사용하고 있고 그 외에는 이제 직원분들을 위한 상여금, 복지금 등으로 지금 사용하고 있습니다. Also, the cafe allows the married migrants to find their places and give back to society rather than merely being supported. That's exactly what it aims for. Thanks to their passion and hard work, this coffee house has become very popular with a solid customer base. 쉬는 시간마다 자주 카페에 계시는 분들이 너무 친절해서 좋은 것 같아요. 다문화 가정에서 이주 오신 여성분들한테 좋은 일자리가 되는 것 같아서 널리 알려줬으면 좋겠어요. By doing their part in society,
They now feel a strong sense of belonging and confidence, which has led to many positive changes in their lives. 제가 이제 한국말 좀 잘 표현하고 또 문화를 좀 더 알고, 네. 그리고 또 손님들 많이 만났을 때 많이 밝아졌고 그런 거예요. In reality, however, there are still numerous marriage migrants struggling to find jobs. 우리나라 여성들도 이제 육아 등으로 인해서 경단녀들이 굉장히 취업을 하기가 어려운데, 이 결혼 이주 여성분들은 이제 결혼을 바로 하시니까 출산 양육으로 이어져서 그 공백기가 훨씬 더 길어집니다. 그러다 보니까 한국어를 공부하고 많은 교육을 받아도 취업이 굉장히 어려운 실정으로 알고 있습니다. Experts say systematized support is essential for social enterprises to continuously help the migrants. Social enterprises strive to help marriage migrants find jobs and the necessary education and training for a better life in Korea. 앞으로 제가 빵 만들기 그 자격증 따고 조그만한 가게에서 커피랑 맛있는 빵 같이 드릴 수 있으면 좋다, 그런 꿈을 갖고 있습니다. Life in a foreign land is always full of challenges. To alleviate their hardships, social enterprises are helping to change the perception of multicultural families and ultimately make Korea a more tolerant and accepting society. After winter, there always comes spring. Life is the same. A group of people gathered in the name of music after facing the winds of adversity. Using the universal language, they're spreading hope and courage to those in times of hardship. Let's meet them and find out about their inspiring endeavors. This is a music rehearsal studio in Yongsan-gu, Seoul, where the band Spring Day polishes their artistry every Thursday and Friday. Having performed together for 6 years now, they're a veteran band in the armature scene. But what makes the trio truly distinguishable is that it's made of former homeless people. 사람들에게 희망을 줄 수 있는, 그리고 꿈과 용기를 줄 수 있는 그런 음악을 하고자 모인 전직 노숙인 출신과 그리고 홈리스 출신으로 결성된 밴드입니다. According to the Ministry of Health and Welfare, there are about 12,000 homeless people in Korea, with a drastic 35% jump in the number of street people over the period of a year. Most of them left their homes after divorce, family breakdown, the death of a spouse, and poverty. The trio was no exception. The three met each other at a homeless assistance center, which ran music groups of sorts for the residents. That was the beginning of Spring Day. 나를 보면 막 이상하게 보는 것 같고 막 너무 적대시하고 막 이런 막 감정들이 많았었는데, 봄날 밴드에 가서 이제 서서히 악기의 소리 들으면서 왠지 그 음악 속에서 나에 대한 그 새로움에 대한 시작이 일어나기 시작해서. Over time, the three began to understand one another and understand how to play music with volunteer musicians and the instruments provided by a social enterprise. Over the last 6 years, Spring Day held more than 70 performances at home and abroad. They're like professional musicians now. What's more, they help those in need with the profits they earn as a band. Recently, they donated $1,500 to a child with progeria. 그들이 노래를 하는 거를 들을 때마다 정말 이렇게 마음에 큰 감동이 있어요. 그러니까 굉장히 연주는 못하지만 이제 정말 음악에 있어서 필요한, 정말 음악의 시작에 있어서 필요한 어떤 그런 메시지, 그리고 존재적인 어떤 그 울림이 그 봄날 밴드한테 있는 것 같아서. Spring Day writes their own songs and lyrics using personal experiences. That genuineness deeply touches listeners.
Seo Myung-jin overcame his social anxiety through music and now leads the band's performances confidently. 대인 기피까지 있어서 사람 자체를 두려움을 가지고 그렇게 생활을 했었는데 지금은 그런 거 뭐 다른 분들 도움으로 떨칠 수 있었다는 게 가장 변화된 삶인 것 같습니다. The members sell the newspaper magazine, The Big Issue, for 6 hours a day, 5 days a week. Now that they earn a legitimate income and perform music for the public, they lead stable lives both emotionally and financially. 첫날 10개를 가지고 나가서 그거를 2시간 만에 완판을 다 하고 그 다음부터 자신감을 얻어서 하면 되는구나 하는 그런 아주 좋은 경험을 하게 돼서. Seo also recently moved into a social house for homeless people. He says all the support he received gives him a strong sense of responsibility for his life. 앞으로 이거보다 더 좋은 집으로 이사 가서 행복한 모습을 부모님께 보여드리는 게 몫인 것 같아서 더 열심히 생활할 거고. The three say they dream anew every day. Their first album set for June is one of their dreams come true, which will also be a big step to further spreading their message to the public. 음악 속에서 정말 모든 사람들이 그래 내 인생은 이렇게 내 삶은 이렇게 정말 내 주위에 살아가는 모든 것들이 어렵고 힘들고 지쳐있지만 그래 새롭게 시작하자 다시 한번 시작하자 김광석 씨 일어나 다시 한번 이런 것처럼 우리에게 많은 희망과 꿈을 줬던 노래인 것처럼 감동의 노래들을 만들어 가도록 노력할 것입니다. No winter lasts forever, and no spring skips its turn. After all that they've been through, the Spring Day members are now illuminating people's lives to fill their hearts with hope. Every day, an array of street stalls open up along the stone walls of Dongmyo Park. It's the Dongmyo Flea Market. This place captures traces of old Korea before the rapid development. Let's visit the site and feel the old soul. The Dongmyo Flea Market is located in Jongno-gu, Seoul, and its day starts at 10 o'clock in the morning on Saturdays. Full of unusual antiques and affordable second-hand goods, especially clothes, it's one of the biggest flea markets in the nation. This place is particularly known for the unique way clothing is displayed. Vendors just dump them into a pile on the ground. 400에서 500kg 정확히 몰라도 구제 가격에 보면 뭐 2, 3만 원 하니까 여기 보면 뭐 2,000원, 3,000원 뭐 하니까 1,000원 하니까 그 재미 오는 거 아니에요? Then customers dig into the pile for hidden gems, the ultimate fun of shopping at flea markets. 앞에는 관우의 사당 묘 여기는 온무덤. This place is brimming with customers on weekends. 이거 이뻐서 샀습니다. 쓰기 나름에 따라 새 옷이 될 수도 있고 버리는 옷이 될 수도 있죠. Apparently, an average of 100,000 people visit the market on weekends. Ranging from second-hand clothing to foreign snacks, old books, and vinyl records, antiques of every type are available here, and the number of stalls also doubles on Saturdays and Sundays. 구석구석 잘 봐야 돼요. 골목골목마다 아이템들이 다 틀려가지고 눈요기도 많이 되고 좋네요. 완전히 관광지야, 관광지. The market has now become an unusual hotspot in the capital, attracting customers of all ages.
However, it was a much different story 13 years ago. This second-hand bookshop is no exception. The owner faced serious hardships in the beginning with hardly any customers, but many have come back as the market is wildly popular. 뭐 A부터 Z까지 다 있죠 여기. 그러니까 종류가 많으니까 떼짝보다 고르기도 좀 더 쉬운 것 같아요. 필요한 사람들은 그냥 괜찮죠. 뭐 한 건 값으로 가지고 몇 건을 살 수 있으니까. The merchants feel this market gave them a second chance in life. That's how special this place is to them. 가게 들어온 물건이 다 거의 다 중고거든요. 중고다 보니까 먼지도 너무 많아서 기간제 저희가 좀 안 좋긴 한데 음반을 잘 닦아서 소리 잘 나게 해서 잘 팔면 그게 제일 좋은 것 같아요. The extensive collection of second-hand goods from bygone eras makes visitors feel like they're at a history museum. This market has very special significance for customers as well. For the elderly in particular, it brings back nostalgic memories. 여기다 노래 부르면 죽여줘 아주. 그냥 사람들과 여러저런 것도 즐겁고 구경하는 게 재밌지. 40년 가까이 다 이렇게 생생은 있잖아요. 근데 들어보면 처음 그 소리나 지금이나 변하면. 그래서 옛날 거 찾는 사람은 지금 건 못 사. Now, it's time for lunch. In tune with its old sentiments, food is offered at a much cheaper price here, as it was in the 1980s. 옛날에는 나이 든 사람들만 다녔는데 지금은 젊은이 늙은 사람 알 필요 없이 구별 없이 그냥 오는 것이 바로 동묘더라 이거죠. 그래서 아주 멋있는 동네가 동묘. Media coverage constantly draws more young people to the market, keeping up the vibrant spirit. 이거 봐, 대박. 이거지. 이거 사고 싶어. 할래? 옛날 저희가 갖고 놀던. The ongoing boom brought a new flow of merchants into the area. This antique shop relocated here 4 years ago after more than 20 years in Insadong. 생기가 있다고 그럴까? 이 동네 자체가 굉장히 전 만족해요. 전 서양 골동 하는 데가 이태원도 있지만은 이태원은 그냥 해결적인 어떤 서양 골동이지만 여기는 구석구석 찾아다니 보면은 한국 것도 있지, 중국 것도 있지, 이렇게 유럽 것도 있지. 그 다양성이 있고. Offering a wide variety of high-quality goods, the market is popular with customers. 신기했어요. 옛날 거 이제 이렇게 볼 기회가 없으니까 네, 되게 재밌었어요. It's no surprise why this place has become a destination for foreigners to visit during their stay in Seoul. It's full of people, many different things here. You can find like clothes, pants, a lot of things here. Yeah. The sun sets around 6 o'clock in the evening, and the merchants also get ready to wrap up their day. How do they feel at the end of the day? 오늘 하루 피곤하지만 보람 있습니다. 날씨도 좋고 장사 잘 됐고요. 사람들도 이제 끊어지고 문을 닫지만 우린 다시 또 좋은 물건이 있는지 연락받고서 물건을 보러 갑니다. 어떤 물건이 나올지 항상 기대하면서 좋은 물건이 나오면 좋겠죠. The Dongmyo Flea Market captures the past and the present of Korea, and now it combines all generations. Seldom used goods are given new life at this market. With their aesthetic and historical significance, the place will keep our history alive. The cumulative number of North Korean defectors in South Korea has exceeded 30,000. And they have started new lives in the nation with humanitarian support. Among them are students who give back the warmth they received.
It's the volunteer group Uniseed. Let's meet them and find out about their touching efforts. A dozen of youngsters gathered at a church in Seoul. Some are preparing ingredients while others are cooking, and they seem to really know what they're doing. Why are they preparing this huge amount of food? 좀 이따 서울역에 노숙자들 도시락 봉사 갈 거 그 도시락 만들 재료 준비하고 있어요. Uniseed is a volunteer group made up of undergraduate students who are North Korean defectors. Meaning the seed of unification, they provide free boxed meals to the homeless around Seoul Station on the third Saturday of each month. This group was founded by Esther, the president who fled to the south in 2008 on her second attempt. With the desire to break the stereotype that defectors are content with merely receiving help, she decided to help those in need, especially people suffering from hunger, something she also experienced in the north. 탈북민이 우리가 짊어져야 되는 짐이 아니라 우리가 함께 통일을 만들어 가야 되는 사람들이라는 걸 우리 그런 메시지를 갖고 함께 뭔가 닮음과 같음을 찾는 그런 모임을 만들어 보고 싶었어요. The momentum grew with the help of fellow North Koreans and now some South Korean students as well. Among them is Park Sung-ryul, also a defected student from North Korea. He has been part of the group for 3 years. What made him volunteer despite his own challenges adjusting to a new society? 제가 뭔가 할 수 있다는 걸 찾았어요. 그냥 공부만이 아니라 다른 것도 뭔가 할 수 있는 걸 찾다 보니까 봉사하면서 내가 뭔가 도울 수 있다 하는 거에 대한 자부심도 갖고 너무 행복한 것 같습니다. 네. For every meal, they prepare seasonal vegetable and meat dishes. The menu was decided after much trial and error. 처음에는 저희는 그냥 북한 음식을 나누고 있었어요. 근데 노숙인 분들한테는 그런 북한 음식이 익숙치 않더라고요. 말 그대로 홈리스잖아요. 그런 분들이 집밥이 그리우실 것 같더라고요. 그래서 집밥으로 저희가 북한에서도 먹고 한국에서도 먹고 똑같은 우리 밥 먹는 거는 똑같은 거니까. After hours of hard work, the members made 200 meal sets, which will soon nourish many homeless people. Around 5 in the afternoon, homeless people lined up at Seoul Station Plaza. Considering the process, time, effort, and money required, the whole thing is a real challenge. Yet, they say it's equally rewarding and allow them to regain a sense of self-worth. 3,000원짜리 3개 주면서 헌금 많은 거라 이러면서 그렇게 주시는 분들도 있었고 또 어떤 분들은 뭘 이렇게 주고 그냥 가시는 거예요. 보니까 그 안에 이렇게 모찌 3개 들어 있었어요. 그러니까 이게 여기서 나눔들 많이 하는 분들이 있으니까 이미 받은 거 저한테 주신 것 같아요. 처음에는 막 빨갱이들이 주는 거 안 먹어 이러면서 화를 내시던 분들이 그 하나 되는 느낌? 예, 그런 거 받으면서 그 우리하고 그분들의 마음이 통했구나 이런 생각 들 때 좋았어요. Through the act of sharing and helping, the young people of the two Koreas communicate with each other genuinely. 그 전에 매체들이나 언론 이렇게 갖는 고정관념이 있을 수 있잖아요. 그런 것들을 깬다고 해야 될까요? 이렇게 만나는 기회가 없으면 점점 그러니까 차이를 알아갈 수 있는 기회가 없으니까요. In addition to the monthly free meal service, the volunteers gather on the fourth Saturday of each month to spread the community spirit and the warmth of sharing. They create handicraft items to raise funds for their good deeds and help others. They once made hats for African newborns. 통일 시대를 살아갈 사람들이 청년들인데 이 청년들이 어떠한 나눔을 통해서 하나가 되어 가고자 한다는 그런 모습들이 또 탈북민이 취약계층으로 또 수혜자로만 보고 있는데 시혜자로서의 역할을 하고 있는 것에 대해서 사람들이 좀 더 통일에 대한 희망을 보는 부분들이 있는 것 같아요. The inter-Korean relationship recently entered a historic new phase with the envisioned Third Summit. The members hope their actions, however modest, may one day help reunite the two Koreas. 저한테 통일은 가족을 만나는 일이죠. 그래서
친구들을 만나고 가족을 만나고 친척을 만날 수 있고 그런 거에서 너무 기대되고 사람과 사람이 만나고 그 마음이 이어서 통일이라는 그런 작은 마음의 통일을 이루는 것에 조금만 씨앗 정도라도 됐으면 좋겠다는 생각. Once beneficiaries, these North Korean defectors have turned into reciprocators of the love they received in the South. With the seeds of sharing and love planted, they hope to build a bridge for unification and heal the scars of the past.